Hi everybody, we're going to keep continuing in the second part of trigonometric limit. 만약 여기 강의를 하면서 이해가 안 되는 게 있으면은 대수 2 거기 보면은 벌써 다 됐습니다. 거기 사인, 코사인, 그 다음에 트리고노메트리 로가리즘이 다 정리가 됐어요. 그러니까 모르시는 게 있으면은 유튜브에 for example 삼각함수, 한국말로 삼각함수, 피터 사이언스 이렇게 치시면은 그 안에 리스트가 99개가 있어요. 거기서 보시면 여러분이 필요한 걸 아실 거예요. 그죠? 로가리즘, 피터 사이언스 이렇게 한국말로 하셔도 되고, 영어로는 로가리즘 바이 피터 사이언스 아카데미, 피터 사이언스 아카데미입니다. 그렇게 해서 치시면은 다 나옵니다. 우리가 이거 하기 전에 먼저 말씀드린 대로 보캐블러리 하나씩 하려고 그래요. 왜냐면 나도 한국에 있을 때 너무 그 단어를 외우고 그랬는데 그게 외우니까 조금 있다 또 모르더라고요. 그래서 이제 미국에서는 그렇게 안 가르쳐주고 루트를 그 어원을 찾아서 하게 되니까는 하나 알게 되면 보통 3, 4개를 알게 돼요. 그래서 만약 여러분이 100개를 알게 되면 300개, 400개를 알게 되는 거예요. 미국 사람들이 영어를 그렇게 합니다. 그래서 이제 여러분이 잘 아시는 것처럼 우리가 팬, 무슨 팬 할 적에 누구를 좋아하는 팬 그럴 적에 그 말은 페네티시즘에서 나는 거. 페네티시즘. 이 페네티시즘은 뭐냐면은 팬에서 나는 거. 팬의 뜻은 선풍기도 팬이지만은 어떤 아주 열광적인 거. zeal. G이라고 해요. 그래서 이거에 열광적인 사람은 페네틱 사람. 이거의 형용사는 fanatical. 이렇게 되는 겁니다. 오케이? 그러면 이제 let's back to the subject. I'm going to, okay, you are familiar with this, okay? Limit x approaching to 0, sin x over x is 1. Not exactly 1, about 1, but we say 1, okay? Make sure not exactly. Looks like 0.999999 kind of meaning. So instead of this, I prefer this. Limit apple is approaching to 0. Sin apple over that apple is 1. Make sure from here that it's not angle, it's a radian. Okay, radian. Okay, you are not familiar with the radian. Just back to Peter Science Academy about the radian. 한국말로 radian하고 피터 사이언스 아카데미를 치시려면 radian에 자세히 설명이 되어 있어요. 그걸 참고하시기 바랍니다. 그리고 이거는 이제 later on I'm going to use instead of apple, I'm going to use U substitution. U로 해가지고 U가 뭐 3x 되고 ky도 되고 많은 게 포함이 되어 있어요. 그래서 instead of this I'm going to use U in a calculus. For example, like this. Limit x is approaching to 0, sin 2x over 3x. What is the value for this? Look at this one. You know this one, okay? But problem is 2x and 3x. That's why you need some kind of tricky thing. So to solve these kind of things, we're gonna use a substitution. 2x, we got 2x equal x. 2x replaced by apple. So 2x right there. Instead of this, I'm gonna use the apple. 3x is the same as 2x times 3 over 2, right? Once you cancel it back to 3x, so still alright, still equivalent. Then limit is approach to 0, but we're talking about 2x. So we're gonna times 2 over here. 2x equal 2x approaching to 2 times 0 is still 0. That's why we say, you can say 2x approach to 0. Okay? So 2x is apple. So I rewrite apple approach to 0. So this was changed by apple or transformed by apple. So sin apple over, this is the apple right there. 3 over 2 right there. This value is 1. This value is 1.
once you flip this, 2 over 3. That's why this value is 2 over 3. Okay, next one is this. This one is very essential. You know about the what the value is. 그리고 이것도 this already explained about the logarithm, natural logarithm in a previous video. If you are not familiar with this, just look at the Peter Science Academy logaritm을 보면 이에 대한 설명이 자세히 나와 있어요. Okay, so instead of this, no, that's right. This is e value. Then question is limit x is approach to 0. This is a little different. This case x is approach to undefined number, big number. This one is approaching to 0, approaching. Then 1 plus x to 1 over x power. What is the value for this? So you're gonna use this formula right there. Okay. So 1 over x, we're going to replace by apple. Okay? We're going to change it to 1 over x를 apple로 바꾸는 거예요. 그러면 1 여기 있고 플러스 여기 1 over x는 apple. This is apple right there. This x is 1 over apple because 1 over x is apple. Once you flip this one, x will be 1 over apple. That's why this is 1 over apple. And this one right there, x is operated to an undefined number, big number, right? So from here, x is operating to going to big number. 1 over big number will be 0, right? That's why apple is very close to 0. That's why apple is 0. So we change this to apple. Apple is operating to 0. Then 1 over apple to 1 over power is same as this. 그러니까 이거를 이용해서 이걸 고친 겁니다. 그래서 이게 general form. That's why if f is x is equal to 0, just like this. 1 right there, plus right there, f is x. Then 1 over apple, f is x. That's the same b value with this. Okay. Okay, next one is this. Limit data is equal to 0 sin data degree over 이거는 data radian. 그러니까 여러분이 내가 여러 번 말했는데 이 삼각함수하고 미분적분에선 다 디그리가 아니에요. 전부 radian이에요. 디그리는 degree have a this notation right there. Not location. 그리고 이게 없으면 전부 radian입니다. radian. 그래서 이거는 지금 this formula is radian, x is radian, this is radian. So you have to change this to degree to radian. So I'm going to show you one more example. 108 degree is pi radian, right? So data degree is what radian? Okay? You can say this radian. Okay. Just data or question. So once you use this one, this times this is equal. So once you solve this, okay, data degree, this times this is like this. So data degree is 100 over radian, 100 over data radian over pi. Okay, so instead of this, I'm going to plug in right there. Okay? So this is this. Then this is data right there. We have to need an apple right there. This is apple. We need another apple right there. And then to make this equation equivalent, so don't think about this was there. Once it cancel out, back to this. That's why back to original form, right there. That's why intentionally put right there reciprocal of this. 그러니까
이게 F이니까 여기다 F를 피니까 쓰고 이거를 역수로 곱해주면은 다시 back to this original form. 그렇죠? 그러면은 오케이. 그 다음에 요거를 이쪽으로 옮기는 건데 there를 이쪽으로. 그래서 요건 여기는 거 그대로 갖다 쓰고 so there times pi over 180 no, there radian. So now this is apple. So this is apple. So this value is 1 and once I simplify this is pi over 180, right? Flip it 180 over pi. So this value is okay, this value is 180 over pi radian. Okay, this is it. Okay. Okay, I want to make sure about it. Okay, you are not familiar with those kind of things. You can visit Peter Science Academy, 한국말로 Peter Science Academy 들어가시는데 무슨 서브젝트가 있어요. 그래서 여기다 삼각함수, 한국말로 삼각함수 Peter Science Academy 거기 들어가 보면 있어요. 영어로는 Trigonometry by Peter Science Academy 거기 들어가면은 여러분이 필요한 일반 기초수학 대수가 다 정리가 되어 있습니다. 지금서부터는 캘큘러스에 들어가게 돼요. 오케이? 이렇게